হ্যালো গাইস, আমাদের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আমি আবারও চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, তো স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। তার আগে একটি ছোট্ট অনুরোধ, যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। একটি A4 সাইজের পেজকে দুবার ফোল্ড করে নেবেন এবং তার উপরে আরও একটি A4 সাইজের পেজকে দুবার ফোল্ড করে নিয়ে গ্লুর সাহায্যে আটকে দেবেন। এইভাবে আরও একটি পেজকে গ্লুর সাহায্যে আটকে দেবেন। পেপারের ফ্রন্ট সাইডটা আটকাবেন এবং ব্যাক সাইডটা খোলা রাখবেন, যাতে ওখানে আপনি কিছু উইশ লিখতে পারেন। এরপর দুটি কাটা পেপার নিয়েছি এবং সেগুলিকে একটি বাটারফ্লাই শেপে কেটে নেব। এবার এগুলিকে গ্লুর সাহায্যে একে অপরের সাথে অ্যাটাচ করে দেব। কার্ডের ফ্রন্ট সাইডটা সাইড থেকে কেটে দেব। আরও দুটি পেপারে বাটারফ্লাই শেপে কেটে নেব, কিন্তু আগের আকৃতির চেয়ে এগুলি ছোট হবে। বাটারফ্লাইয়ের উইংসের নিচের দিকে ছোট ছোট কিছু টেপ আটকে দেব। টু সাইডে টেপ আটকাতে হবে এবং এগুলির মাঝখানের অংশটিকে গ্লু আটকে ওটির সঙ্গে অ্যাটাচ করে দেব। একটি সাইডকে গ্লু দিয়ে পেপারের সাহায্যে আটকাবো এবং অন্য সাইডটি ফোল্ড হয়ে থাকবে। আরও দুটি পেপারকে হার্ট শেপে কেটে নেব এবং গ্লুর সাহায্যে আটকে দেব।
কিছু ছোট ছোট ফ্লাওয়ার বানিয়ে নিয়েছি। ফ্লাওয়ার মেকিংয়ের ভিডিওটি অলরেডি চ্যানেলে আপলোড করা আছে। যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক আছে, অবশ্যই চেক আউট করে নেবেন। ডেকোরের জন্য আমি এখানে কিছু স্টোন ও স্টোন স্টিকার ইউজ করেছি। যদি ভিডিওটি আপনি এতটা দেখে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি আপনি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, কমেন্টে জানাবেন কেমন লেগেছে আর ভিডিওটিকে শেয়ার করে দেবেন।